लास्टमा डल्ले टोक्यो के हाँसु नि आयो यार। हेलो गाइस, सबैलाई नमस्ते, सेवार हो र म फेरि आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो अनि मुकबाङ लिएर। र मसँग छ आज प्लेन राइस, दुईटा लेग पिस, चिकन लेग पिस, अनि यहाँ चाहिँ गुन्द्रुक र मटरको अचार, अनि यतापट्टि तल दाल। र सुरु गरौँ है त। आजको खाना चाहिँ प्लेन हो, आज त्यस्तो केही हेभी छैन, यो चाहिँ नर्मल खाना हो। सो सुरु गरौँ है त। गुन्द्रुक र आलु अनि गुन्द्रुक आलु अनि गेडागुडीको अचार। मिठो, कस्तो पिरो पनि रहेछ। कस्तो पिरो। गुन्द्रुक तातो भात छ आज त झन्। कस्तो मिठो भएको अचार। गुन्द्रुक र टमाटरको अनि आलु प्लस गेडागुडीको अचार। लेग पिस। यहाँ साइडमा स्कुल छ अनि लगाडेको आवाज आयो भने गाइस सरी। भात त अहिलेसम्म तातो रहेछ। गुन्द्रुकको अचार कस्तो मिठो भयो गाइस, यस्तो मिठो भयो।
तातो भातसँग खानको मात्रै छुट्टै हो गाइस। जाडोमा तातो तातो भात, गुन्द्रुकको अचार अनि मासु। 좀 매워. 진짜 주시 맛. 좀 좋아. साइडमा स्कुल भयो भने भिडियो बनाउनु नै पाउँदिन क्या। कहिले घन्टी बजेको आवाज, कहिले बच्चा कराएको आवाज, गाह्रो छ। मिठो। खोर्सानी पक्यो भयो। योमा कस्तो पिरो। पिरो खानै सक्दिनँ। टाढो देखायो यार। खोर्सानी टोके कस्तो पिरो। पिरो भयो। आँसु नै आयो। लास्टमा डल्ले टोक्यो क्या। आँसु नै आयो यार। आँसु आयो।
Asunal. Asunal ya guys. आजको लागि यति नै guys. Thank you so much for watching. Love you. Bye.